హలో అండి. మీరు హైర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం అమెరికా రావాలనుకుంటున్నారా? ఒక 4 సంవత్సరాల పాటు ఆ విషయం ఆలోచించకండి. హైర్ ఎడ్యుకేషనే కాదు, వీలైతే హెచ్-1బీ గూడా వద్దు మహాప్రభో! ఇదేనా మురళి మోహన మురళి. అవునవును, అదే మోహన మురళి. ఇది నా శీర్షిక. అన్నా, ఇది అమెరికన్ దేశీ మోహన మురళితో, అదే మోహన మురళితో స్వాగతం. బ్రాడర్ పాయింట్ ఎందుకు రావద్దంటున్నాను అంటే, అమెరికాలో ట్రంప్ వైరస్ అనేది విస్తృతంగా ఉందండి. ట్రంప్ వైరస్‌తో వచ్చిన ఒక పాండమిక్, మెగా పాండమిక్ అమెరికా అంతా విస్తరించి ఉంది. ఉపమానాలు ఆపేసి విషయం ఏంటంటే, అమెరికన్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు F1 స్టూడెంట్ వీసాలు ఇవ్వటం నిలిపివేశారు. అంటే కంప్లీట్‌గా ఆపివేయలేదు. పాజ్ చేశారు. ఎందుకట? బికాజ్ దే వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ సిస్టమ్ వేర్ దే విల్ వెట్ యూ ఫర్ యువర్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్. సోషల్ మీడియాలో మీరు అసమధీయులో, తసమధీయులో తెలుసుకుంటారట. ఎలా చేస్తారు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావాలి. అలాంటి సిస్టమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసే వరకు F1 వీసాలు ఇవ్వటం నిలిపివేశారు. మరి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ F1 వీసాలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది? బహుశా ఎఫెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు. కానీ కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి నిలిపివేశారని మాత్రం నిర్ధారణగా చెప్పగలను. మిగతాది కొంత అయోమయంగా ఉంది. ఈ రోజే వచ్చింది ఈ వార్త. అసలు వార్తకు వచ్చే ముందు మీకు ఒక సలహా ఇస్తానండి. మీరు అమెరికాలో F1 స్టూడెంట్‌లో ఉన్నా, H-1Bలో ఉన్నా, ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఈవెన్ గ్రీన్ కార్డ్, ఫర్ గాడ్స్ సేక్ ఈవెన్ సిటిజన్ అయినా గానీ, మీ సోషల్ మీడియా యాక్టివిటీ బంద్ చేసేయండి వీలైనంత వరకు. ఎందుకంటే శ్రీరామ అంటే భూత్ అవ్వచ్చు. మీరు అది అమాయకంగా ఏదో పోస్ట్ చేసి దానికి ఇలా అలా మెలికబెట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌లో మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి ఒక ఒసామా బిన్ లాదెన్‌కి ఎవరితోనో ముడిపెట్టి మీకు వీసాలు రద్దు చేస్తారోనని భయం లేకపోలేదు. ఎనీవే, లెట్స్ గెట్ టు ద న్యూస్ అండి. ఇది యూకే న్యూస్ అవుట్లెట్ డైలీ మెయిల్ న్యూస్ అండి ఇది. Trump throws America's $44 billion education business into chaos by halting all student visas. ఒక చిన్న రీక్యాప్. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి మొన్న థర్స్డేన F1 స్టూడెంట్స్ వీసాలు ఇచ్చే అధికారం రద్దు చేశాడు. వెంటనే కోర్టుకు వెళ్ళారు. కోర్టు ఇంజంక్షన్ ఇచ్చింది. సో అది నడుస్తుంది. అప్పుడు యూనివర్సిటీలు అందరూ భయపడ్డారు. ఇది ఏంటి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, నెక్స్ట్ షూ ఏం డ్రాప్ అవబోతుంది అని. హియర్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ షూ. ఇప్పుడు F1 వీసాలు అన్నీ నిలిపివేశారు కొత్తగా వచ్చే విద్యార్థులకి. నాకు కొంత విజిబిలిటీ ఉంది స్టాటిస్టిక్స్. మా డిపార్ట్మెంట్లో అసలు ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి అప్లికేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ జీరో. ఒక ఫిబ్రవరి మాసం నుంచి చూస్తున్నాను, అసలు ఏం లేవు. అప్పుడు అడపాదడప ఒకటి వస్తుందండి. దిస్ ఈజ్ ద రియాలిటీ ఫ్రమ్ మై వ్యాంటేజ్ పాయింట్. సరే, అప్లై చేసిన కొద్ది మందికి అడ్మిషన్స్ వస్తే వాళ్ళు వీసాకి వెళ్ళాలి. దిస్ ఈజ్ అరౌండ్ ద టైమ్ దే హ్యావ్ టు అప్లై, రైట్? మరి మిడ్ ఆగస్టు, ఎర్లీ సెప్టెంబర్కి అన్ని యూనివర్సిటీల్లోనూ సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జూన్ వచ్చేసింది. జూన్, జూలై ఈ 2 నెలల్లోనే ఈ వీసాలు ఇచ్చేయటం అనేది తిరిగి ప్రారంభిస్తారో లేదో అదంతా నాకు తెలియదు. ఆ డీటెయిల్స్ ఎలా నడుస్తాయి అనేది. కానీ ఈ వార్తను కొంచెం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. సో ఈ రిపోర్టర్ says Secretary of State Marco Rubio has directed officials to stop scheduling appointment with student visa applicants as they prepare to implement a social media vetting process according to the cable obtained by Politico. ఇది F1 వీసాకి, M వీసాకి, J వీసాకి అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఈ ఆర్టికల్లో ఇది యాక్చువల్గా రిపోర్టర్ యూజ్ చేసిన వర్డ్ నాకు తెక్కరేపిందండి. ఇదేంటి? దట్ administration has ordered US embassies to halt all student visa applications as the president cracks down. Cracks down on what? Of course, there will be a few abuses here and there. Crack down as if it is some racket. లేకపోతే మాఫియా ఏదో జరుగుతున్నట్టు పెద్ద
criminal racket అయినట్టు. What the hell is he talking about? So that's a reporter's poor choice of words. ఇది 1.1 million foreign students ఉన్నారు. అందరూ కలిపి $44 billion రెవెన్యూ అమెరికాకి ఇస్తున్నారు. సో దిస్ గాయ్ ఈజ్ అటాకింగ్ దట్. నేను ఒక ప్రొఫెసర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిషిగన్ ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసర్ జస్టిన్ వూఫర్స్ అనే అతను. He was saying we are all exporters. All universities are exporters of higher education and they are bringing in money. $44 friggin billion. $44 billion of money is coming in. Trade surplus. Education law. We are exporting more than importing. Donald Trump, what minions, they use some kind of a bullshit terms like woke ideology, anti-Semitism, blah, 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 blah. Kani, it is not about that. వాళ్ళు ఈ యాంటీ-సెమిటిజం, woke ideology కజల్గా వాడి దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గెయిన్ కంట్రోల్ ఓవర్ యూనివర్సిటీస్. దే వాంట్ టు టీచ్ ఎ లెసన్ టు ది యూనివర్సిటీస్. గత 2 రోజులుగా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ మీద 2 వీడియోలు పెట్టాను. యాక్చువల్గా కొద్దిసేపటి క్రితమే ఒక వీడియో చూశాను. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్ అలన్ గార్బర్ ఎన్పిఆర్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఒక లైన్ నన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది. One other thing, in reading the DHS, Department of Homeland Security statement about Harvard, there is a line that struck me. Let this serve as a warning. They're talking about their actions against Harvard. Let this serve as a warning to all universities and academic institutions across the country. I wonder if you agree with that statement, that this episode is in fact a warning to all universities across the country. Well, they said it, and I have to believe it. And I've repeated it myself. And that is how it's understood by the other leaders of other universities that I've spoken to. It is a warning. They see this as a message that if you don't comply with what we're demanding, these will be the consequences. Yeah, let this serve as a warning to all the universities. This is the sentiment across all university rank and file, right from staff level to all the way to the president. Everybody sees like this is a war on universities. Viktor Orban in Hungary showed the way, but it took him a few years to get there. But Trump is trying to get there in a hurry. That's what he's doing. So F1 visa మీద అసాల్ట్ కూడా అదే పంథాలో నడుస్తుంది. ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్లాండ్ సెక్యూరిటీ లెటర్ సైట్ చేశాడు చూసారా ఎన్పిఆర్ రిపోర్టర్. డిహెచ్ఎస్ సెక్రటరీ క్రిస్టీ నోమ్, half plastic, half human. She's a dropout on some podunk university, and she feels powerful to go against the oldest university in the country. That's what she is doing right now. So Harvard University lo 7,000 students unnaru. That's a lot of money. కానీ చూడండి అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో ఏ యూనివర్సిటీలో ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్లో లిస్ట్ ఇచ్చారు. న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీ 27,200, నార్త్ ఈస్టర్న్ బాస్టన్లో ఉంటుంది 21,000, కొలంబియా, అరిజోనా స్టేట్ యూనివర్సిటీ, సదర్న్ కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీ, ఇలినాయ్, అర్బానా, షాంపైన్, all great universities. These are all great universities. Harvard only has about 7,800 students. చెప్పాను కదా మా యూనివర్సిటీలో అరౌండ్ 1,200 to 1,400 ఉంటాయి. So we are at a very low end of the spectrum. But all this means a lot of money to these universities. In total, $44 billion. Now here is the irony. ట్రంప్ హార్వర్డ్ మీద ధ్వజం ఎత్తుతూ ఈ వీకెండ్ ఇలా కూశాడు. ఏమని? Why isn't Harvard saying that almost 31% of their students are from foreign lands, and yet those countries, some are not at all friendly to the United States, pay
Nothing. The countries are not pay nothing towards their students' education, nor do they ever intend to. No, nobody told us that. We want to know who these foreign students are. A reasonable request. It's very simple. Ask your Department of State. You get all the information. హార్వర్డ్ స్మగుల్ చేసి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి పాఠాలు చెప్పట్లేదు. Ladies and gentlemen, this is our president, the president of the United States. ఈ వీడియోని ఒక 2 అంశాలతో కొంచెమే సంబంధం ఉంటుంది. ఓన్లీ కనెక్షన్ ఈజ్ ట్రంప్. అతగాడి కరప్షను, సైకాలజీ, అదే కనెక్షన్. అంశాలతో ముగిస్తాను. ఫస్ట్ కరప్షన్ గురించి. It is important to note, ఫస్ట్ కరప్షన్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలి? ఎందుకంటే ఇతగాడి చేసే దాంట్లో అంతా ఏదో ఉదాత్తత ఉందని మాత్రం అనుకోవటానికి లేదు. ప్రతి దాంట్లోనూ అతనికి ఏదో స్వార్థం ఉంది, లేకపోతే మూర్ఖత్వం ఉంది, మొండితనం ఉంది, లేకపోతే అహంకారం ఉంది. ఇలాంటివే ఉన్నాయి కానీ ఒక మంచి చేయాలన్న తలపు మాత్రం లేదు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అవినీతి ఉంది. ఆ అవినీతి ఒకటి క్షణక్షణం ఒక వార్త వస్తుంది. ఇవాళ కూడా ఒక వార్త వచ్చింది అతని అవినీతి మీద. ఈ న్యూస్ ఐటంలో టాడ్ అండ్ జూలీ క్రిస్లీ వీళ్ళిద్దరూ $multi-million బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ స్కీమ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు. ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్, ట్యాక్స్ ఎవేషన్, ఇలాంటివన్నీ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీఈస్ డిపోర్టింగ్ పీపుల్ వితౌట్ డ్యూ ప్రాసెస్, deporting people with proper paperwork, deporting people with green card, deporting American citizens. This is our president. రెండోది అతని సైకాలజీ గురించి. మేరీ ట్రంప్ అని ట్రంప్ నీస్, ట్రంప్ వాళ్ళ అన్న కూతురు. షీఈ్ యాంటీ ట్రంప్. తను 6 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు యార్డ్లో బాబాయి ట్రంప్తో, అతని వయసు 28 27 అంటే అప్పుడు బేస్బాల్ ఆడుతూ ఉంటే 6 ఏళ్ల పిల్లకి 28-year-old దగ్గర ఎంత పవర్ ఉంటుంది, అంత పవర్గా బాల్ విసిరాడు తనకి. Because I know him and I know What's he like? he's exactly what you would think. He's As a kid, was he like that with you? And when you ever met, or he's the only person I know who's incapable of evolving. He's never changed. He's also the same in every situation, which is also an alarming thing to say about an adult human being. You should be different with people you're intimate with or crowds you're talking in front of. He's not. He's the same guy. The only way Donald has changed, because he was always a bully, even when we were in the backyard playing baseball, like I was 6 and he was 28 or however, I don't remember how much older he is than I am, but in his late 20s and I'm a little 6-year-old kid, he would still throw the ball as hard as he could at me. He did it once. I thought I broke every single bone in my hand, because he has to win, he has to be better than, etc. So he's always been that guy. Imagine that, a 28-year-old man throwing baseball, which is very hard. చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. క్రికెట్ బాల్ అంత కఠినంగా ఉండదు కానీ బేస్బాల్ ఈజ్ pretty hard. Throwing at a 6-year-old at his full speed because he wants to win. That is his psychology. So he's also afraid of losing. So many inadequacies. Such a flawed human being. Such a damaged person emotionally, psychologically. And he's leading this country. By golly, got to wait another 3.5 years for this nightmare to be over with. Anyway, మెసేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 4 ఏళ్ల పాటు మా దేశం వంక చూడకండి. నమస్తే.